Psycho. Sí. We are live. Distinguished guests, students, parents, representatives from media, Assalamu alaikum. This is Jamil Ahmed, Director, Public Relations Office of North-South University, welcoming you all to this virtual launching of Canvas Learning Management System arranged by North-South University. আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সাথে আজকে এই ভার্চুয়াল লঞ্চিং এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এমপি এবং সাথে আমাদের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি জনাব এম এ কাশেম। আমাদের সাথে ইতিমধ্যে সংযুক্ত হয়েছেন ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য বেনজির আহমেদ, আজিজ আল কায়সার, সম্মানিত ডিন বৃন্দ এবং আজকের যারা হেড টেবিলে আছেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। তা আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে আমন্ত্রণ জানাবো আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে ওয়েলকাম স্পিচের মধ্য দিয়ে সবাইকে স্বাগত জানাবেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সম্মানিত প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর এম ইসমাইল হোসেন। প্লিজ ওয়েলকাম Professor Dr. M. Ismail Hussain. Mr. Chairman of the virtual launching program for the Islam Chief guest, Dr. Deepu Moni, MP, Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. Honorable special guest, Mr. M. A. Kashem, Chairman Board of Trustees, North-South University. Esteemed members of Board of Trustees, dear Deans of Schools, Registrar, Chairman and Directors, faculty members, NSU staff, friends from the media. Assalamu alaikum and very good afternoon. It is my great pleasure and honor to welcome all of you to the virtual launching of Canvas Learning Management System at North-South University. The integration of Canvas LMS in higher education is an epoch-making event since, to our knowledge, it has not been integrated yet at any leading university in South Asia. This day will be fondly remembered when one will write the history of modern technology integration in higher education in Bangladesh. We are very proud to have Dr. Deepu Moni, MP, Honorable Minister, Minister of Education, as the chief guest of this historic program. Honorable Minister, thank you so much for your participation in the digital program. It will be a source of encouragement to us in our forward journey in providing quality higher education at North-South University. North-South University began its journey in 1992 with the objective of providing quality university education to students modeled on the US higher education system and to provide them with the skills required in the expanding modern industry and commerce sector of a growing economy at that time. The Board of Trustees, under the leadership of its chairman, has steadfastly pursued this objective of providing quality education. Integration of Canvas in teaching learning activities of North-South University epitomizes pursuance of this objective. Education technology has evolved over time from chalkboard, blackboard, to marker, whiteboard, and then overhead projector and transparencies to current day LMS. Every development in technology has made teaching learning easier than before and has significantly improved the quality of education. Most universities in the Western world now use LMS beside their traditional classrooms. LMSs have passed through several important stages until they reached their current stage. Now, it is a web-based software
or a cloud-based software. From this perspective, the very first LMS software was First Class, which was founded in 1990. Canvas was founded in 2008 and was launched in 2011. These LMSs are developed by multiple groups with varying features, along with some common features across LMSs, like communication, content development and management, formative and summative assessment, and classroom and student management. NSU has selected Canvas through a stringent selection process carried over a period of more than 1 year. We viewed the performance of different LMSs, of many LMSs, maybe more than a dozen. NSU requirements fit well with the feature of Canvas. So we hope this will improve the quality of our education system and empower the students to develop 21st century skills essential for successful graduate outcomes. Thank you very much for listening. Thank you very much, Professor Dr. Ismail Hussein. অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ওয়েলকাম অ্যাড্রেসের জন্য। আমরা এরপরে আজকে যে ক্যানভাস লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তার উপরে একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখতে চাই। সবাই একটা ধারণা সবার আমাদের সেখান থেকে হবে। প্লিজ প্রেজেন্ট দ্য ক্যানভাস ভিডিও প্রেজেন্টেশন। North-South University, the #1 private university in Bangladesh, is leading private university education by adopting new educational technologies. NSU has from its inception benchmarked top universities of the USA. The School of Business and Economics at NSU is accredited by ACBSP. Currently, it is preparing a self-study report for ABET accreditation for engineering and physical science programs. At present, it is the #1 private university in Bangladesh by QS ranking for graduate employability, QS Asia 2020, or Quest, and Dhaka Tribune ranking, and Webometrics ranking. North-South University has among its faculty pool professors with PhD degree from Western universities. Among the NSU graduates, there are many successful entrepreneurs and innovators. Today North-South University is crossing another milestone in knowledge dissemination and furthering education at the higher education level. North-South University has facilitated one of the best classroom experiences with its amazing campus. Educational technologies like digitized course orientation, smart classrooms, radio frequency ID-based attendance, campus-wide Wi-Fi 6 compatible with 5G wireless technology, and most modern digitized library have been implemented. Now NSU is bringing a world-class technology to facilitate classroom experience with a centralized learning management system. Today, we are proud to announce the full-scale adoption of Canvas, the world's leading learning management system for our students. It is a signature moment showcasing the strength and commitment of North-South University in furthering higher education in Bangladesh. Canvas Learning Management System is an integrated cloud-based platform that brings numerous benefits to our students, academic leaders, instructors, administrators, and parents. NSU students are the greatest beneficiaries of Canvas Learning Management System. They can organize their semester efficiently and degree completion plan from one platform. They will receive all their study materials, calendar of events, and multimedia-enabled rich contents by using Canvas. It will make their knowledge acquisition endeavor easier. Students can create discussion groups on Canvas and do not need to rely on social media groups. NSU faculty members can manage their classes more efficiently with Canvas. They can personalize student learning experience by uploading lecture notes, slides, videos, audios, and interactive lessons to the class, group, or an individual student. Faculty members can instantly share instructions, learning materials, and maintain records of grades from one central platform. NSU administrators can ensure compliance and accountability by using analytical and reporting tools that Canvas provides. From syllabus completion to student learning assessment, everything can be transparently evaluated by the head of the departments and deans. Parents of NSU students can also get information on student progress by pairing with students on Canvas. They can set up notifications about class progress and remain engaged with students' total educational experience. Canvas offers a single sign-in platform for students to get everything they need.
Superior assessment system and compliance features of Canvas shall help NSU deliver world-class educational experience for the students. Adopting Canvas places North-South University among the elite higher education institutions. All Ivy League universities like Brown, Harvard, Yale, Princeton, Cornell, Columbia, Dartmouth, University of Pennsylvania, Stanford, MIT, the University of Oxford, and Cambridge University use Canvas to manage their learning experiences. Canvas will allow North-South University to raise the quality of education to an even higher level. With this highly scalable platform, North-South University can impart excellent learning in every class, section, and course throughout the university. The system shall support our future goals of being the most technologically advanced university. We are committed to provide the best to our students. Canvas shall help us do that. Thank you very much for watching the video presentation on Canvas Learning Management System. আমাদের ধারণা এর মধ্য দিয়ে একটা প্রত্যেকের প্রচ্ছন্ন ধারণা হবে এই ক্যানভাস লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে। এবারে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি জনাব এম.এ. কাশেম। প্লিজ ওয়েলকাম মিস্টার এম.এ. কাশেম, স্যার। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Dipu Moni, Member Parliament, my colleagues in the Board of Trustees, respected Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor, my esteemed faculty members, my dear students, and everyone joining us virtually in the Canvas, inaugurating the program. Assalamu alaikum, and good afternoon to all. I'm very proud to announce that North-South University is taking a giant step today in advancing the education through the adoption of Canvas. Currently, the world's leading learning management system. I'm very proud that as the chairman of the Board of Trustees of North-South University, I got an opportunity to facilitate the bringing in this technology of NSU. Canvas has become an indispensable technology for the most reputed universities of the world, and we have it now for NSU students and teachers. North-South University is the first institution in Bangladesh to implement this technology. Actually, not only in Bangladesh, NSU brings this technology first in the whole of South Asia. This will allow us to bring in the best resource of NSU students, teachers, and academic administrators, and we think we have accomplished something truly marvelous. Self-study reports of Abbott accreditation for engineering and from the USA is also in process of seeking the prestigious AACSB and SQS accreditation. North-South University is the #1 private university in Bangladesh by QS ranking for graduate employability. We aspire to be the best with Canvas and will plan to do even better. We know that teacher is just not a teacher, but a lifetime mentor. Canvas will make the teacher a friend of the students and the regular communications. The teacher will know better how to help a struggling student as he or she will now see how well a student has performed and is engaged in his or her study on the daily basis. The department heads will know how different courses will single and multiply sections as advancing towards the program stated course objects of the real-time basis. All these administrative management and techniques will provide a seamless and transparent university-wide learning environment for the students and the teachers alike.
In the learning front, all the students will know that they can get the answers to their queries on Canvas. Teachers know that the best practice and the students will have a clear idea about how they will prepare for the course. Course-specific discussion group on Canvas will keep the focus on learning, and the student will not be misled by social media groups. Student queries beyond the classroom hours can be explained by respective teachers immediately in the discussion groups. Students will have ready access to all the course materials, including but not limited to presentation slides, audiovisual clips, and the respective course pages and modules as when needed. Dear parents and guardians, since 1992, you have started us to educate your child. We would like to seek a special favor from the parents. Often we hear about the student who takes money from the parents to pay the tuition, but they do not attend classes. These students need more help from the parents. My request to the parents, would you be please pair with the students for all your classes on Canvas your child is in by regularly checking in your child's less progress, you will know how well your child is doing or engaged in the class. You can be the best help in building your child's career. The students completed the university to learn and earn better knowledge, and they build the foundation for a successful career. Now our students will have the most advanced tool at their disposal to make the best of it. Our academic leaders will make sure that our students get the most from this new technology and nobody is left out. Canvas will allow the management of high quality education at NSU to lift the university to an even higher level. If the new technology becomes essential in the future, Canvas will allow us to integrate it. In developing new programs and new courses, Canvas will be the great help. On this grand occasion, I would like to point out a few things to the Honorable Minister that NSU, being the esteemed higher learning institution, deserved to be PhD granting university as it holds the best acclaimed academicians of the country. Our nation will certainly be benefited from it. I'll humbly request the Honorable Minister to look into it, and I have been trying for the last 5 years. There is no PhD course in the private universities, maybe in the public universities. I will also take some of the other important developments of NSU during the last year and so. NSU has just completed 3 semesters online during the corona pandemic. And none other than the students who reaped the most benefit from these classes, which kept them engaged in learning new studies and topics, as well as carrying out undergraduate and graduate research in their areas of interest. NSU has provided about 100 crore taka as tuition fees waivers to all of its students. NSU has also helped its students with financial assistance to cope with any COVID-related deaths in the family. NSU has started to educatively fund research activities in all its 4 schools. NSU has not put any limit in its research expenditure. This funding is only limited by potentially feasible research and project proposals and their estimated budget. NSU faculty members have the most journal publications by any Bangladeshi university this year. NSU recognized research
contributions of the faculty members by recently introduced and distributed research gold medals and exclusive funding in addition to the specific project funding. Honorable Minister, you will be happy to know that during the birth centenary year of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, NSU is the only university in Bangladesh that established an extensive Bangabandhu Liberation War Corner at the state of art in NSU Central Library. NSU has also established international standard, also has published an international standard commemorative book titled Bangabandhu and Bangladesh from the University Press Limited. This book contains write-ups of the nationally and internationally renowned academicians, historians, and politicians, both in Bengali and English. We plan to arrange a grand book launching ceremony for this historic book soon. We hope Your Honor will also encourage us by your gracious presence in that ceremony as well. I'm extremely delighted, ever overwhelmed by the NSU faculty and the staff members are giving me wholehearted support to accomplish all these great things to be implemented in NSU. NSU is always be ahead in bringing high quality achievements in the higher education sector of our country. We want to excel the quality education and research. Your support will always be appreciated. Honorable Minister, as I am in the last 1 year, I am getting a lot of support from you. You have attended our convocation. You have been advising us. You have been guiding us in many issues. And again, on behalf of my university, I congratulate you and express heartfelt thanks to you. I do not want to prolong my speech anymore. Thanks for being here. I would especially thank you, the Minister, Dr. Dipu Moni, Minister for Education, for taking out some of your time from your busy casual attend this inauguration ceremony. I would also thank my colleagues in the Board of Trustees, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, and the members of the team entrusted to select an appropriate learning management system for NSU to decide on such an ideal system like Canvas. I would like to thank the parents and the guardians of our students for their continued support. Thank you. Thank you very much, Mr. M.A. Qasim, Chairman, Board of Trustees, North-South University, for the address. Now, we are going to request for the address from the chief guest of today's event. আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এমপি কে আহ্বান জানাবো এবারে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব M.A. কাসিম, ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আতিকুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, ছাত্র শিক্ষক বৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, গণমাধ্যমের সদস্যবৃন্দ, সকলকে আমি সালাম জানাই। শুভ অপরাহ্ন। আমি সকলকে মুজিব বর্ষের এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীরও শুভেচ্ছা জানাই। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায়, ভালোবাসার, কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, স্মরণ করি ৭১-এর ৩০ লক্ষ শহীদকে, লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নারীকে, স্মরণ করি ৭৫-এর সকল শহীদকে, শহীদ জাতীয় ৪ নেতাকে এবং ৫২ ভাষা আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত যারা আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সকলকে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক এই চলমান সংকট করোনাতে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি তাদেরকেও আমি স্মরণ করি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি জেনে যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্বমানের যে একেবারে খুব উন্নত মানের শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থা, যেটাকে আমরা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এলএমএস বলি, সেই বিশ্বখ্যাত ক্যানভাসের সঙ্গে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই এলএমএস ব্যবস্থাটি তারা চালু করছেন। নিঃসন্দেহে এই পদক্ষেপ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবক বৃন্দ সবার জন্যই অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং অনলাইনে এই রকম একটি আনন্দঘন মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে আমিও অংশীদার হতে পেরেছি, সেই জন্য আমি অবশ্যই আনন্দিত বোধ করছি। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড, উপাচার্য, শিক্ষক মন্ডলী, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক বৃন্দ সকলকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়দের মধ্যে অন্যতম এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষকদের যোগ্যতা, গ্রাজুয়েটদের চাকরি প্রাপ্তি, গবেষণা প্রকাশনার মান, সংখ্যা সব দিক থেকেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক র্যাঙ্কিং এ বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে আসছে। আমি জানি যে এবং এখনই শুনলাম যে বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন হার্ভার্ড, ইয়েল, প্রিন্সটন, কলাম্বিয়া, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ইত্যাদি বহু আগে থেকেই এই ক্যানভাস লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি ব্যবহার করে আসছে এবং এটিও শুনলাম যে শুধু বাংলাদেশে নয়, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেও সম্ভবত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ই হবে এই ক্যানভাস এলএমএস ব্যবহারকারী একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে সেজন্য আমি আবারও অভিনন্দন জানাই। আমাদের সবারই মনে আছে যে গত বছর মার্চ মাসে যখন করোনার এই সংকট আমাদের এখানে শুরু হয়, তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ আমরা খুলে রাখতে পারিনি এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে প্রায় শুরু থেকেই আমরা যে অনলাইনে পাঠদান করা এবং মূল্যায়ন, সেগুলো যখনই আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই সিদ্ধান্তগুলোকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে এবং এর মাধ্যমে তাদের যে চলমান সেমেস্টারগুলো সেগুলোকেও সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবার জন্য তারা কাজ করেছেন। বেশ আগে থেকেই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষা পদ্ধতি, ক্লাসরুম, প্রশাসন এবং ভৌত ব্যবস্থায় তারা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি, উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছেন এবং ক্যানভাস চালুর মাধ্যমে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আরো উন্নততর এবং কার্যকরী শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারের নিজেদেরকে আরেকটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। এই এলএমএসটি সংযোজনের মধ্য দিয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, বিভাগীয় প্রধান, অনুষদের ডিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও অভিভাবক সবার জন্য উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে কোর্স প্রণয়ন, সংরক্ষণ, ক্লাস ব্যবস্থাপনা সবই একটি একীভূত প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। অনলাইন এবং সরাসরি শ্রেণীকক্ষে ক্লাস দুই পদ্ধতিতেই ক্যানভাস ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রশাসন বান্ধব একটি ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। আমার ধারণা যে ক্যানভাস ব্যবহার বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে একটা নতুন মাত্রা সংযোজন করবে। আমরা সবাই জানি যে এই বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের শিক্ষার যে পাঠদান বা পরীক্ষা, মূল্যায়ন, এই সব বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু একেবারে বন্ধ নেই। আমাদের পাঠদান চলছে অনলাইনে সকল পর্যায়ে, একেবারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা সকল ক্ষেত্রেই পাঠদান চলছে, অনলাইনে মূল্যায়ন চলছে। অতি সম্প্রতি আমরা শুধু অনলাইনে নয়, যেখানে যেখানে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে একেবারে সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা সম্ভব, পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব, যে পরীক্ষাগুলো কয়েকটি পরীক্ষার জন্য হয়তো একেবারে চূড়ান্ত একটা মূল্যায়ন আটকে আছে, কারো ডিগ্রি প্রাপ্তি আটকে আছে, সেই পরীক্ষাগুলো সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমেই
সম্পূর্ণ করবার জন্য অনুমতি, সেটিও আমাদের ইউজিসির মাধ্যমে সেই অনুমতিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই সেগুলো নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবিধি মেনেই করবেন। আসলে অনেক রকম কথা হচ্ছে, আমরা খুব চেষ্টা করছি যে যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুলে দিয়ে একটা স্বাভাবিক অবস্থায়, যতদূর সম্ভব এই সংকটের মধ্যে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার। আমরা সেই জন্য একটা তারিখও নির্ধারণ করেছি যে 13ই জুন আমরা চেষ্টা করব আমাদের বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিতে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাদের আবাসিক হল আছে, সেই আবাসিক হলগুলো যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে অনেক ভিড় এবং সেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবার সুযোগ সেখানে খুবই কম, সে কারণে আমরা এই আবাসিক শিক্ষার্থীদের টিকার আওতায় নিয়ে এসে তারপরে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পুরোপুরি খুলে দেবার সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে এবং সেই জন্য আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বিশেষ বরাদ্দও দিয়েছেন আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সকল হলগুলোকে সংস্কার করা, অন্যান্য যেসব সংস্কার কাজ প্রয়োজন, স্বাস্থ্যসম্মত সব ব্যবস্থা তৈরি করা সেখানে, সেগুলোর জন্য, এবং সেই কাজ দ্রুত গতিতে চলছে এবং খুব শিগগিরই সেগুলো শেষ হয়ে যাবে। আমাদের যেখানে আবাসিক হল নেই সেগুলোকে হয়তো দ্রুততার সঙ্গেই আমাদের খুলে দেবার একটা সুযোগ হবে, কিন্তু যেখানে আবাসিক হল আছে সেখানে হয়তো একটু সময় লাগতে পারে। কিন্তু তারপরও আমরা আমাদের আমার আগামীকালই সম্ভবত ইউজিসি সহ সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়দের সঙ্গে আমার এবং আমাদের যারা কোভিড-19 বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটি তাদের সঙ্গে আমার একটি বিশেষ সভা রয়েছে। আমরা সেখানে আলাপ আলোচনা করে দেখব যে কিভাবে কত দ্রুত আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি, বিশেষ করে আমাদের এই উচ্চশিক্ষা স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে। কারণ আমরা সবাই জানি যে তারা একটা দুঃসহ একটা অবস্থার মধ্যে তারা দিনাতিপাত করছেন। কারণ খুব স্বাভাবিক, শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক যে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবেন, সেখানে ক্লাস করবেন, পরীক্ষা দেবেন, পরবর্তী ক্লাসে যাবেন, ডিগ্রি সম্পন্ন করবেন, তারা নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু এই বৈশ্বিক সংকট শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই সেই স্বাভাবিক ছন্দের একটা পতন ঘটিয়ে দিয়েছে এবং সেখানে সকলকেই অনলাইনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যেতে হয়েছে, যেটি আমি একেবারেই মনে করি না যে খারাপ কিছু হয়েছে। আমাদের সব খোলা রাখতে পারলে তার থেকে ভালো আর কিছু হতো না, কিন্তু আমরা এই যে অনলাইনে যেতে পেরেছি এবং দ্রুততার সঙ্গে যেতে পেরেছি এবং একেবারে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একেবারে শতভাগ শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছতে না পারলেও যে ব্যাপকভাবে এই কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু রাখতে পেরেছি, সেজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং তার সুযোগ্য পুত্র, তার আইটি বিষয়ক উপদেষ্টা, তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়, তাদের কাছে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তবায়ন করেছেন, অনেক পরিশ্রম করেছেন এই বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে, এবং সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছিল বলেই আজকে যে আমরা এমনকি এত সুন্দর একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করছি, এই একটি উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের, সেটিও আমরা করতে সক্ষম হচ্ছি আমাদের এই ডিজিটাল বাংলাদেশ হবার কারণে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হবার সুফল আমরা এখন সবাই কিন্তু বুঝতে পারছি। প্রত্যেকে প্রাত্যহিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের প্রশাসন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, হেন জায়গা নেই যেখানে আমরা এই ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়ায় আমরা আমাদের নিজেদেরকে গতিশীল রাখতে সক্ষম হইনি। সকল ক্ষেত্রে সেটি আমরা পাচ্ছি। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যত দ্রুততার সঙ্গে খুলে দেওয়া সম্ভব, আমাদের কিন্তু চেষ্টা তাই। আমাদের চেষ্টা নয় যে এটিকে বন্ধ রাখা, আমাদের চেষ্টা হচ্ছে খুলে দেয়া। কত দ্রুত খুলে দেব? অনেকেই প্রশ্ন করেন যে শিক্ষার্থীরা তো কেউ বাসায় বসে নেই, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে সমস্যা কোথায়? যখন বাইরে আমরা ঘোরাফেরা করছি তখন যে পরিমাণ ঝুঁকি থাকে, খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বা অন্য কোথাও, সেখানে যে পরিমাণ স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে, একটি বদ্ধ পরিসরের মধ্যে ক্লাসরুমের ভেতরে অনেক শিক্ষার্থী যখন একসঙ্গে থাকেন তখন সেখানে অবশ্যই ঝুঁকি অনেক বেশি। কেউ কেউ একটু ঠাট্টা মস্করা করেও বলছেন যে বোধহয়
কোভিড-19 এই ভাইরাস ও বোধহয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই খালি থাকে, তা নয় কিন্তু সব জায়গায় আছে। কিন্তু যে আমরা সবাই জানি, কারণ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করবার তো আমাদের কোনো সুযোগ নেই। আমরা জানি যে একেবারে উন্মুক্ত স্থানে সেখানে আমাদের সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা বদ্ধ কোনো পরিসরের চাইতে অনেক কম। আর আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসরুমে যদি ক্লাস নিতে হয়, পরীক্ষা নিতে হয়, সেক্ষেত্রে ঝুঁকিটা তো সাধারণ বাইরে খোলামেলা জায়গায় তারা যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা দেখছি আমাদের শিক্ষার্থীরা হয়তো বেড়াবার জায়গায় চলে যাচ্ছে, তারা নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো সেখানে একটা উন্মুক্ত পরিবেশে ঘুরে বেড়ানো আর একটা ক্লাসরুমের বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে থাকা এবং দীর্ঘ সময় থাকা প্রতিদিন, সেটির মধ্যে ঝুঁকির ক্ষেত্রে অনেক তফাৎ আছে। আর আমরা কি একেবারেই কোনো ঝুঁকি নেব না? না, একটা কতখানি ঝুঁকি আমরা নিতে পারি। আমরা নিশ্চয়ই, আমরা তো সকল ক্ষেত্রে, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা কিছু না কিছু ঝুঁকি নেই। কাজে এক্ষেত্রেও আমরা কি একেবারে করোনা 100% মুক্ত হয়ে যাব এরকম কোনো নিশ্চয়তা আমরা কেউ কাউকে দিতে পারি? নিশ্চয়ই পারি না। কাজে আমাদের কোনো না কোনো সময় এবং যত দ্রুত সম্ভব আমাদের খুলতেই হবে, এবং সেখানেও আমাদের কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকবেই। কিন্তু সেই ঝুঁকিটা কতখানি? সেই ঝুঁকিটা কি এতটাই যে আমাদের শিক্ষার্থীদের ইনফেক্টেড হয়ে যাবার একটা বিরাট ঝুঁকি থাকবে, এবং তার মাধ্যমে তাদের পরিবারে যারা ভালনারেবল আছেন, যারা বয়স্ক আছেন, যাদের আগে থেকেই কোনো ধরনের অন্যান্য অসুস্থতা আছে যার কারণে তাদের জীবনের ঝুঁকি হয়ে যেতে পারে, সেই রকম ঝুঁকি আমরা নেব কিনা আমাদেরকে কিন্তু ভেবে দেখতে হবে। আমরা এই সবগুলোকেই একটা তুলনামূলক একটা পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে তারপরেই খুলতে পারবো। বিশ্বের এত বড় বড় প্রযুক্তিতে উন্নত ধনী দেশ, তারাও কিন্তু এখনো অনলাইনের উপরে নির্ভরশীল। তারা কিন্তু এখনো ক্লাসরুম খুলে দিতে পারেননি। যারা মাঝে বারবার খুলে দেবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বারবারই আবার তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ সংক্রমণের হার দ্রুত বেড়ে গেছে। কাজে এমন নয় যে আমরা নতুন করে আমাদেরও আবার একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হবে। তবে নিশ্চয়ই আমরা যতখানি কম ঝুঁকি নিয়ে আমরা যখনই খুলে দিতে পারবো, আমরা কিন্তু চাই যে যত দ্রুত সম্ভব, আমাদের চেষ্টা যত দ্রুত সম্ভব আমরা খুলতে পারি। সেজন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্বাস্থ্যবিধি সমস্ত মাথায় রেখে সেগুলোকে সবভাবে মেনে বজায় রেখেই আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলবার ব্যাপারে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর এই অবস্থার মধ্যেও যেন যদি আমরা ক্লাসরুমের সকলকে একই সঙ্গে এখনই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারি, তাহলেও যেন তাদের পরীক্ষাগুলো বন্ধ না থাকে, তাদের পড়াশোনা পরীক্ষা এগুলো যেন কোনোটা বন্ধ না থাকে, সেজন্য আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছি। কাজে আমি আশা করব যে আমাদের শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকেরা তারা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে খতিয়ে দেখবেন। আর আমরা তো অনেক সময় শুনি, আমি দেখি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দেখি, কেউ আন্দোলনের হুমকি দেন, কেউ আমাকেই সরাসরি মেসেজ পাঠিয়ে বলেন যে আমাদেরকে এক্ষুনি খুলে না দিলে আমি এইটা করব, আমি সেটা করব, অনেক কিছু বলেন। এটা তো সত্য যে আসলে আমাদের শিক্ষার্থীরা, অভিভাবকেরা সকলেই অনেক রকম চাপের মধ্যে আছেন, অনেক রকমের সংকটের মধ্যে আছেন। কাজেই সবাই চাইছেন, কিন্তু তারপরেও আবার আমি যদি 5টি মেসেজ পাই যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেন, তার সঙ্গে 5টি কিংবা তার থেকে অনেক বেশি মেসেজ পাই যে এই মুহূর্তে খুলে দিয়ে আমাদের জীবনকে সংকটের মুখে ফেলবেন না। তো এখন একেবারে দেশব্যাপী যে বিরাট একটা জরিপ, সঠিক জরিপও হয়ে যাবে, অনেক জরিপ আমি দেখছি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে, এবং সে জরিপের মধ্যেও অনেক ভিন্নতা রয়েছে। কোথাও বলছে একটা বিরাট সংখ্যক চাইছেন খুলে দিতে, কোথাও বলছে একদম ওভারওয়েলমিং একটা বেশি নম্বর, তারা বলছেন যে না, এটা খোলা যাবে না। কাজেই শেষমেশ কিন্তু একটা সরকারকে সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে, জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে হয়। সবসময় যে সিদ্ধান্ত খুব জনপ্রিয় হয় তা নয়, সবসময় যে সে সিদ্ধান্ত সকলের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় তাও হয়তো নয়, কিন্তু
জনপ্রিয়তার চাইতে সঠিক সিদ্ধান্তটি নেওয়া, বিশেষ করে যেখানে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা জীবনের ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে, সেখানে সঠিক সিদ্ধান্তটি নেওয়াটা অনেক বেশি জরুরি। কারণ এখন অনেকেই হয়তো খুব খুশি হয়ে গেলেন, তারপরে যদি আমাদের পাশের দেশেই আমরা যেভাবে দেখছি ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে গেছে। মালয়েশিয়াতে এখন সারা দেশব্যাপী লকডাউন তারা দিতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের পাশের নেপালেও যেভাবে ছড়িয়ে গেছে, এবং ভারতে বিশেষ করে আমাদের একেবারে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে যেভাবে ব্যাপক হারে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে গেছে, আমাদের উত্তরের জেলাগুলোতে যেভাবে সংক্রমণের হার বেড়েছে এবং মানুষের যাতায়াতের কারণে তা অন্যান্য জেলাতেও কিছুটা ছড়াচ্ছে। এর মধ্যে আমরা চাই যে কেউ আতঙ্কিত হবেন না, সবাই সচেতন হবেন এবং সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই সংক্রমণকে কমিয়ে রাখবেন। একেবারে কমিয়ে ফেলবার জন্য সকলের সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। আমরা সেই চেষ্টাটি করছি। তার মধ্যেও আমরা যত দ্রুত সম্ভব আমরা খুলে দেবার চেষ্টা করছি, আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ। এবং যে কদিন আমরা খুলতে পারবো না, তখনও যেন আমাদের শিক্ষার্থীদের, তারা যেন পিছিয়ে না পড়েন। তাদের সেশন জট, কিছুটা তো সেশন জট হবেই, সেটাকে আমরা কত দ্রুত সময়ের মধ্যে সেই সেশন জট দূর করতে পারি। আপনারা জানেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যাপক বিশাল আকারের সেশন জট ছিল অনেকগুলো বছর, ভিন্ন সরকারগুলোর সময়ে তাদের অব্যবস্থাপনার কারণে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান ধরনের অস্ত্রের ঝনঝনানি থেকে শুরু করে নানান ধরনের সমস্যা সংকটের কারণে ব্যাপক আকারে সেশন জট ছিল। শেখ হাসিনা সরকারের সময় সেই সমস্ত সেশন জট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সহ সকলের সহযোগিতায়, ছাত্র শিক্ষক সকলের সহযোগিতায় সেই সেশন জটগুলো সব দূর করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন আর কোনো সেশন জট নেই। কাজে আমাদের এই বৈশ্বিক সংকটের কারণে যেটুকু সেশন জট হবে, সেটিও আমি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সেই সেশন জট দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো ইনশাল্লাহ। এবং যেটুকু আমাদের যেখানে ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি তো কিছুটা হয়েছেই, এটি তো সেই ক্ষতিকে আমাদের এত বড় বৈশ্বিক একটা সংকট, এত মানুষকে আমরা হারিয়ে ফেললাম। বিশ্বে এই 1 বছরের মধ্যে 35 লক্ষ মানুষ, 35 লক্ষের বেশি মানুষ তারা প্রাণ হারালেন। এবং এখনো যারা এই অসুস্থ হয়েছেন, কোটি কোটি মানুষ যারা ইনফেক্টেড হয়েছেন, অসুস্থ হয়েছেন, আজকে আমরা সবাই লং কোভিড এর কথা বলছি, অর্থাৎ যারা ইনফেক্টেড হয়েছিলেন কিন্তু ভালো হয়ে গেছেন, তাদেরও যে আফটার এফেক্ট এই কোভিডে, সেটিরও যে অনেক বড়, সেটি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে বিশ্বব্যাপী, এবং সেখানে এই লং কোভিড একটা খুব বড় সমস্যা হিসেবে আমাদের বিশ্বে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামনে আসছে, সেটি নিয়েও কিন্তু বিশেষজ্ঞরা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা যারা নিজেরাই এই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছি, তারা নিজেরাই, আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি যে 5 মাস 6 মাস পরেও এই কোভিডের এই আফটার এফেক্ট সেটা কতটা বড়। এবং সে কারণে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আমরা অবশ্যই সবাই চাই আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুততম সময়ের মধ্যে খুলে দিতে, তারপরেও আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে আমরা যেন ভুল না করি, আমরা সবাই মিলে সেই সঠিক সিদ্ধান্তটি নেবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। সঠিক সময়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে খুলে দেওয়া, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেগুলোকে চালানো, সেই ব্যাপারে আমরা আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আমি আপনাদের সকলের, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে যারা জড়িত, সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা সেখানে আমি কামনা করছি। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে গবেষণা, তার মান উন্নত করতে চাই, আমাদের লাইব্রেরি গুলো সেগুলোকে উন্নত করতে চাই, ল্যাবরেটরি গুলো তাকে উন্নত করতে চাই, আমাদের কোর্স কারিকুলাম সেগুলোকে উন্নত করতে চাই। আমরা চাই যে
আমাদের যে মডিউলার এডুকেশন সেটি আমরা করব। আমরা ব্লেন্ডেড এডুকেশনে এখন তো যাওয়া খুব সহজ আমাদের জন্য হয়ে গেছে, কারণ অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা অনলাইনে। কাজেই যখন এই সংকট থাকবে না, যখন আমরা শ্রেণীকক্ষে ফিরে আসব, তখনও কিন্তু এই অনলাইনকে চালু রেখে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং যারা ক্যাম্পাসে আসতে পারবেন না তাদের জন্যও কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করতে চান, নতুন নতুন স্কিলস তারা অ্যাকোয়ার করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু আমরা এই সুযোগগুলোকে সম্প্রসারিত করতে পারবো। কাজে প্রযুক্তি আমাদের শিক্ষা সম্প্রসারণের সুযোগ বিরাট আকারে করে দিয়েছে। আমরা সেই প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে যেন আমরা ব্যবহার করি এবং আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থায় সার্বিকভাবে আমরা মান উন্নয়ন করতে চাই। কারণ আমাদের জাতীয় যে অভীষ্ট লক্ষ্যগুলো রয়েছে সেগুলো যেমন অর্জন করতে চাই, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যেসব লক্ষ্য রয়েছে 2030-এর এসডিজি সেটি আমরা অর্জন করতে চাই। একই সঙ্গে আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সেটি অর্জন করতে হবে, সেজন্য শিক্ষাই আমাদের প্রধানতম হাতিয়ার। আর আমাদের এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যত চ্যালেঞ্জ আছে তাকে মোকাবেলা করা, এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হওয়ার জন্য আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করা, সে কাজগুলো করতে হবে। এই বৈশ্বিক সংকট একদিকে আমাদেরকে কিছুটা হয়তো পিছিয়ে দিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে এই প্রযুক্তি ব্যবহারেও আমাদেরকে যে এত অভ্যস্ত করে দিয়েছে সেটি আমাদের বড় পাওয়া, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ আগামী দিনে এই প্রযুক্তিকে সঙ্গী করে আমরা এগিয়ে যাব, আমাদের উচ্চশিক্ষায় একে আরো মানসম্মত করে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে পারবো এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যত অভীষ্ট লক্ষ্য রয়েছে সেগুলো আমরা অর্জন করব। আমাদের যত চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলোকে আমরা সফলভাবে মোকাবেলা করব ইনশাআল্লাহ। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা প্রতিদিন নতুন নতুন এক একটি মাইল ফলক আমরা অতিক্রম করছি। আমাদের অর্থনীতি, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের এক একটি মাইল ফলক, এবং সেটি আমাদের শুধুমাত্র এই দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য বিরাট বিরাট সাফল্য সেগুলো আমরা অর্জন করছি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। তার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাব এবং আমাদের সকল লক্ষ্য আমরা নিশ্চয়ই অর্জন করব, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের আবারও এই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে প্রযুক্তির ব্যবহার দিয়ে, লাক্সই প্রযুক্তির ব্যবহার দিয়ে আরো উন্নত মান সম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য যে উদ্যোগ আপনারা নিয়েছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, তার জন্য আপনাদেরকে আবারও আমি অভিনন্দন জানাই। এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহযোগিতায় আমরা উচ্চশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সহ প্রযুক্তিগত ব্যবহার সহ সকল দিকেই আমরা উন্নয়নের চেষ্টা করছি। সেই প্রচেষ্টায় আপনারা যেভাবে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে আপনারা শরিক হচ্ছেন, আপনাদেরকে আবারও কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন। আমি আপনাদের এই নতুন লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ক্যানভাস এর এই ব্যবস্থা চালু করার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সকলের প্রতি অনেক অনেক অভিনন্দন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য অনেক ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এমপি, আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। আপনার অনেক তথ্য সমৃদ্ধ, গুরুত্বপূর্ণ এবং দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য। আপনি আপনার বক্তব্যে একটি পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে আপনি এডুকেশন সেক্টরের সকলের মতামত নেন, শোনেন এবং গুরুত্ব দেন। আমরা সেটি বিশেষভাবে জানি। একজন শিক্ষা বান্ধব মন্ত্রী হিসেবে আগামী দিনেও আপনার নির্দেশনা, উপদেশ আমরা পাবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সকলের পক্ষ থেকে। Now, closing remarks by Professor Dr. Atikul Islam, Vice Chancellor, North South University. Please welcome Professor Atikul Islam. Hello. Honorable Minister of Education, Dr. Deepu Moni MP, Honorable Chair of
the Board of Trustees of North-South University, Mr. M.A. Kasem, other honorable members of the board, Pro Vice Chancellor, Dr. Ismail Hussain, academic leaders, deans of the 4 schools, my other colleagues, students, parents, media, and anyone who is watching us. Ladies and gentlemen, I welcome you to this webinar where our Honorable Minister for Education has just inaugurated our LMS system Canvas. Our Pro-VC has given a very eloquent background information about LMS. Our Honorable Chair of the Board of Trustees, he has given a good idea about why we need it. He has also made some comments about what NSU needs. It is our ritual whenever we have the opportunity to speak to an important person, someone who can make a difference for us, to tell that person, to urge that person to do certain things for us. Today, we have asked our Honorable Education Minister to consider the case of allowing us to enroll PhD students. As the minister knows, the legwork for research is always done by research assistants and PhD students. The professors design the research and guide the PhD students, but the students themselves, they do all the hard work, whether it's data collection, data processing, making the first draft. And in that way, the universities get the best output, most output, and that's the most efficient way of working. We have hundreds of PhDs in our staff. They are writing. We have professors who have published in the best journals in the world in their respective disciplines. We have very active researchers. If you don't mind, an article in the Business Standard show that for the year 2018-19, NSU's research output has been more than the University of Dhaka, Buet, Jahangirnagar, and Rajshahi taken together. These data were obtained from the Grants Commission, so we obviously prefer to believe that the data is reliable. NSU has, once again, I'll repeat what our chair of the Board of Trustees said, NSU has never put a cap on how much can be spent on research. It is limited only by the number of meritorious research proposals. We even encourage researchers from other universities, from other institutions to come and join our members of staff and apply for our internal research grants. So we have been trying hard to grow research, and hopefully we'll succeed. Honorable Minister, I will go into some details because I am a manager. I have to look into the details of a university. So let me make some points about how Canvas can help us. The first thing that a student comes across at a university is the unit outline, is the course outline that the individual teacher gives to him or her. Unfortunately, in Bangladesh, we do not have standard templates for those. With Canvas, we're going to have standard templates for unit outlines that will have unit contents, which will be standard, assignments, quizzes, and exams. Everything will be well spelled out and well sequenced. One problem that we faced at NSU, I'll be very frank with you, is that we do
an American type of learning management, or our system is like the American systems. We have lots of GED courses. What it means is that Bengali first paper will have to be done by everyone, engineering faculties, health faculty, business, everyone. So we get huge number of students doing these courses. So we may have 30 or 40 different sections. Each, one person may teach only 2 or 3 sections. So what happens? Invariably, we have to give quite a bit of freedom to the lecturer to design and to conduct the whole thing. In that process, maybe 90% is perfectly okay, but there may be 5%, 10% who might try to cut the corners, who might be soft markers to get good evaluations, and things like that happen in academia all over the world. Canvas can minimize that. Canvas can minimize that because unit outcomes will be standard, contents will be standard, assignments will be standard, quizzes will be standard, and exams will be standard, and marking of the exams, most importantly, we will have rubrics for that. The marking guide will clearly say if a student shows understanding of this concept, that concept, that concept. If the student can understand the interrelationship between them, if the student is able to treat them, if the student is able to apply them, shows enough evidence that the student is able to apply them, then you'll give them so many marks. And these things will be spelled out in the beginning. The students will know what they need to do to get what sort of marks. That will also reduce lots of complaints about some teachers being soft, some teachers being hard, because the rubrics will be the same, it will be a standard thing, and everyone will follow the same thing. Chair of the department can really monitor whether a lecturer is following the sequence of topics. The chair can monitor if the lecturer has been doing these quizzes properly, has been doing has been asking for the assignments on time and getting them on time and returning them to the students with feedback on time. So this will help the head of the department to keep good track of what the lecturers are doing. Communication between staff and students will be revolutionized. A member of staff, a lecturer, will be able to communicate with an individual student, with a group of students, if they have been made into groups for assignments, or the whole class instantly. And vice versa, the student can contact any lecturer anytime they want to. So that will be fantastic. Whether, I'm stuck, I do not understand the concept, I don't understand the particular thing. I call my teacher or I access my teacher online and he tells me, look, go this way, that way, that way. The lecturer is in control. For example, the lecturer can put a condition there that unless you have done your first assignment, you can go to the next lecture. They can make it. Or any other reasonable or desirable embargo they can put in. So that's another thing. If a student misses out from a class, these days it is online. So we'll have complete record of the lecture and the student can basically go through the missed lecture at his or her own time. If a student misses out 2 consecutive lectures, there will be automatically a notice going to the student and her parents that this student has, why have you missed these 2 classes and what are you going to make up for this? In what way are we going to make up for this? And the other thing is, there will be huge amount of resources that will be available to the student online. The student can access them, the staff can access them. So they don't have to run to the library for everything physically. They can from home do it. Now, this opens up another thing. We have lots of students who work during daytime. We have students who might be in a remote area of the country, Chittagong Hill Tracts or Takuga or somewhere. Those students
can join us easily, and we can make arrangements for them so that they can prosecute studies here and they can do their degrees. So it should open up opportunities for a greater proportion of the population for higher education. When we do all these things, our accreditation and ranking will go up. I recommend something like this for every public and private university in Bangladesh, because it's just not us. The whole country should go up. Universities are never competitors of each other. Universities are always cohorts of each other. They collaborate with each other. They work jointly with each other. And we believe that in Bangladesh, there should be more adoptions of, doesn't have to be Canvas. Canvas is a bit more expensive. It can be Sakai, it can be Moodle, it can be something else, but they should all have it. One other thing that I must make absolutely clear is that LMS, whether it's Canvas or something else, is not synonymous with online teaching. LMS was there long before online teaching was needed because of the COVID. So, as our Honorable Minister has mentioned, this helped us to teach online more effectively. This helped us to adopt a blended method more effectively. This helps us to improve our on-campus, in-person lectures at the same time. So this is a very versatile thing. One other thing that I must not forget to mention is that if you have 30 or 40 students in a classroom, you want to give a quiz, what you need is, so that the person sitting next to a student is not curious to see what the other person is ticking. What you can do is to generate individualized questions. Every student will get a different question. Someone's A will be someone's D. Someone will get a totally new question. These are the things that can be easily done with Canvas. If we acquire another little thing and add to our Canvas, we can monitor students sitting exams from Sundarbans or hill tracks or hilly in Dinajpur equally effectively. The system is such that if a student moves his or her head in a certain direction, it will stop. If the student opens a mobile phone, it will stop, will deny access of the answer paper to the students straight away. So we are thinking ahead, but we haven't done those kind of exam softwares. We haven't acquired them yet. But if we want to, we can easily acquire them and use them. Canvas is a very versatile system. It is the best now in the world. As was mentioned before, it's used by the best universities in the world. Not only the best, even the middle order universities in the Western countries, almost 80% of them use Canvas. So I'm so grateful to our Board of Trustees, and particularly to this chairman, for allowing us to go for Canvas. It is a bit expensive by Bangladesh standards, but when you calculate, it costs only between 400 and 500 students, 400 and 500 taka per student. Is that too much to spend on a student for a much improved education system? Probably not. That's what our board has decided, that no, it's not too much. I will mention here that our Board of Trustees have not cut 1 cent in pay of people. We have given, we are all getting fully paid. We are getting our bonuses, our overtimes, everything normal. And on top of that, at a time when we're given 20% discount for the last 3 semesters, which cost us probably about 100 crore, we still went for this. This shows the foresightedness of our Board of Trustees and the determination to improve
the standard of education at NSU. I must say that this LMS canvas opens up a whole new horizon in front of North-South University. It is for us to exploit it to the fullest, to the advantage of our students, our staff, and the country as a whole, for the benefit of the country as a whole. I would say that I'm proud that North-South University is the first university to go with a comprehensive LMS system like Canvas. I thank the Honorable Minister for giving us so much of time. I know how busy her schedule is. I thank our members of the board for attending this particular inaugural ceremony. I thank our chair of the Board of Trustees for his vision, which made it possible for us to have this. Thank you all. Assalamu alaikum. Thank you very much, Professor Atikul Islam, Vice Chancellor, North-South University, for the closing remarks. আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির অগণিত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ, ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, সর্বোপরি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ডের অন্য সকল সদস্যবৃন্দ, যারা দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে সংযুক্ত হয়েছেন, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থাকার জন্য। এবং সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই আশাবাদ জানিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করব। যেহেতু আমাদেরকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর থেকে বলা হয়েছে তার অন্য মিটিং আছে, আমরা একটার ভিতরেই মোটামুটি 5 মিনিটের মধ্যে শেষ করেছি সময় মতো। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি।